Correct, right? Okay. Okay. So, afternoon, everyone. Okay. Since my last sharing to Bangladesh family members is actually in month of January. Okay. Then this will be our second time. Okay. But the situation will be different. Previously, we actually meet in a meeting room through offline, but this time we actually meet up together through Zoom online. Okay, even though you all are actually in Bangladesh and me myself, I'm actually in Malaysia. Okay, but anyhow, because of the digital technology that we have currently, we are able to group together, okay, to meet up and then to do the sharing among us together. And then, especially, most important thing is we can learn together to increase our business in Cairns, Bangladesh. So it's actually my pleasure today, okay, to have this sharing to all of you all, okay, especially my Bangladesh family members. Okay, once again, thanks for your time to join for this Zoom meeting. Okay, so now the topic that I'm going to share to you all today is actually regarding the online business overview. Why online? As we know, currently the situation, what we are facing right now is actually a pandemic situation. Okay, as been mentioned by our leaders just now, and also been mentioned by Naspo just now. Okay, and because of this situation, it's actually make us difficult to have our offline activities, to run our offline activities to build our business, because the practice, the exercise that we have all this while is actually through offline activities. We have our home party, we have our leaders meeting, we have our OP presentations. Everything is actually through offline. But what happened now because of this pandemic situation? What happened if we cannot conduct these activities through offline? What we can do, right? And now what we need to learn or what we need to do is actually transfer the skill, transfer the knowledge, transfer the activities from offline to online. So let's talk about digital. Let's talk about online business. Okay, starting, we will have a few agenda that we will discuss today. First thing is, what is digital economy? And then the second one is COVID-19's impact on the market. And then the third one will be why online business. And then number four will be offline to online. How are we able to merge offline to online and let us consistently build our business in Cairns? Okay, this is very important. So now let's understand about what is digital economy. Okay. To be simplified, what we do understand previously is IT, information technology. What is IT? Previously, we don't have any handphone, right? But later on, we have handphone. Then becomes, we do use computer. We do use laptop, okay, to do our work, to do whatever transaction that can be done through handphone. We can call our relative. We can call anyone, right? Over the countries through handphone. And this is actually because of the IT technology. After the IT technology, what is actually been improved is actually communication technology. So what is communication technology? Facebook, WeChat, WhatsApp, all this is actually communication technology. From a simple handphone that we used previously, now transform to become a smartphone. Okay, integrate with all these application that we can communicate each another through a simple apps. Okay, we can upload our activities through all these apps, and I believe the most application that apply in Bangladesh is actually Facebook, right? Facebook is a lot of our Bangladesh friends is actually using Facebook, okay, to upload their daily lifestyle, to upload whatever information or to do any activities and also engagement. Okay, so this communication technology, why need to be built? Because right now, the most valuable thing is actually
big data, or we can call it as DT, data technology. Why data technology? Why we will know there's a lot of KOL. What is KOL? Key influencer. All these key influencer, what they actually doing is they are building their data through online. They are building their resources through online. Why this very important? Because data is the most valuable things in future. Not only in future, currently also. Why? Back to our Tian's business. If let's say we want to create a better sales to earn more income, what we need to do? What we need to have? We need to have data. We need to have leads. We need to have customer. We need to have network. We need to have team members. All this is actually a data that we need to create, that we need to do, that we need to find it every day for us to have more data to share about our Tian's business. It's like something that we did previously offline. Okay, let's say our opportunity presentation previously, what we do it through offline. Okay, our team members will invite newcomer, okay, through calling, through invitation. But now, from offline transform to online, what we need to do is we need to know how are we able to generate all this data through online. And this will be much effective as compared to offline. Why I mention this? Okay, the three main components of the digital economy. First thing is whatever we do will be in a lower cost situation. Why? Offline, when we need to conduct any activities, we need to travel to the place. Okay, then the customer also need to travel to the place. Then we group together, we do a sharing. But through online, as what we are doing right now, sharing through Zoom is actually lower cost. Or what I can say is actually no cost. The only cost that we need to provide is actually our time to learn, our time to share. Okay? And we can do this sharing anytime, any way that we want. And it actually can improve the efficiency as compared to offline. So there's a lot of company, because of this pandemic situation, they actually shift from offline infrastructure to build in an online infrastructure. Why? Because this transformed can actually make them to perform better as compared to previously. So why we need to have this sharing today is actually I want you all to understand digital online business is not a difficult knowledge for us to learn. It's actually a simple knowledge for every one of us to equip the skill and then to apply every day as an exercise, as a daily routine, that actually what we have done previously through offline, then we will see the result in double, in triple, even though we can get back the result in many ways. Okay, so this is very important. And then there's a lot of innovation transformation cases during this pandemic. Right? First thing, the first one, of course, will be Facebook. Facebook actually did a lot of transformation since the first day until now. And then, did you all know every day how many viewers or how many active users they're actually using Facebook to doing their activities? It's actually about 2.6 billion of population active members in Facebook, using Facebook every day to do their business transaction, to do their activity, okay? Even though to promote their products or even though to create their leads, their transaction, their data, okay? The next one, Shopee, Instagram, Grab. All these platforms, they're actually doing an innovative transformation. And even though
during the pandemic situation, but all these platforms, their business, their revenue is still doing very well. Next, back to Tien's. Are we really hit by this pandemic or not? To be frank, no. Why? Because in Asia Pacific, okay, all of the country in Asia Pacific, okay, includes Indonesia, Malaysia, India, Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Myanmar, Cambodia. Okay? We are actually doing transformation. We need to do these changes. We need to adopt to a new normal so that we can perform more better in future. Because why? Because nowadays, everyone actually has a mobile phone and stick to it all the time. But when we stick to our mobile phone all the time, what we are doing? We are actually scrolling Facebook, okay, looking for those funny articles or funny videos, okay, for us, our own self to enjoy. But if let's say we can use our smartphone, that we stick to it all the time to do a transformation, to do a business activity, then this is actually the most powerful tools that we already have for every one of us, for every one of our Bangladesh family members in Tien's, okay, we can actually perform better, even though during this pandemic situation or in near future. Because these pandemic situations, what I can say is, it will not end in very soon. It will be last, right, for a period. Reason is, until now, we still cannot find the vaccine to cure this COVID-19 disease. So we need to stay together with this virus, okay? This virus will become our family members in future. But the most important thing is, how are we able to stay with this COVID-19 together? And how are we able, right, to equip, to learn, to adapt into this new normal situation for us to increase our business in near future? Because back to the end, what we want is actually our, this one, what is this? Our income, our money. We need to earn more money for us to enjoy a better lifestyle. But we cannot, because of this situation, then we feel negative. Because I cannot proceed any activities that I've been done previously through offline, because now offline cannot do anything. And online, I know, but how am I going to create the activities through online? And today, what I will share to you all is actually a basic, a fundamental that we can apply through a simple tools for us, right, to have the content management through online. Very simple, okay? So next, COVID-19 impacts on the market. This pandemic caused a stagnation in various industry, okay? As all of you, I also believe all of you do know, okay? Not only includes direct selling industry, whatever industry that in this market is also having a huge impact because of this COVID-19. But we need to change. We need to transform. Why? Because after we transformed, we can actually get a new model of zero contact by making a good online layout, okay, and turn this crisis into an opportunity together. How are we able to turn this crisis into the opportunity together? And this will be the main point that I'm going to share to you all today. Okay, so this will be the research that I did for Bangladesh. Okay, top e-commerce site in Bangladesh. What I want to mention in these articles is, okay, in our growing economy of Bangladesh, people are more intended to go for option of convenient and less concerned about price while doing shopping, while doing purchase. Okay,
how this actually relates to our current business. What we are doing right now is we are not only share about our products. What we are doing is we also need to share about this business opportunity. We need to let anyone that beside us, okay, not only to generate, to create their health, but also create their wealth. But how are we able to do during this pandemic situation is how are we able to create our online value, our online trust to our customer, to our market, for them to follow us. How are we able to create our own self as a trustworthy person or as a trustworthy shop in Facebook, in WhatsApp, in any online channel that we can apply? This is the main point for us to generate our better income, to share a better future to anyone that beside us, for us to create more income in near future. Okay, so why online business? First thing will be the exposure. What we have did previously, whatever activities that we do through offline, the exposure will be only based on the offline activity schedule that we organize, that we fix. Then only this exposure will be created during that time. But as compared to online business actually, the exposure will be higher. It depends when we upload, when we share the information through online, then this information will be exposed to anyone that actually link to our online account. Okay, those friends circulation that follow our Facebook, that follow our Instagram. Once we upload any information, okay, all of them were able to see. And this exposure is actually huge. And the audience will have a high degree of attention because everyone is actually stick on the smartphone all the time. And then the next thing will be coverage. Coverage will be not limited by time and place, and it's convenient, as I mentioned just now. Okay, when we upload any information through Facebook, it's actually just by a click. Okay, whatever platform that we use will be only just by a click. Okay, sorry, I need to check for the group chat here. If anyone translate lecture from English to Bangla, that would be very helpful for everyone in Bangladesh to understand your speaking. Okay. So I believe you all need translation. Okay. So Nasmu, can you translate? Yes, boss. Okay. So I will give time to Nasmu and then do a translation starting in this page. Okay. Why online business? First thing is because of the exposure. And based on offline activities, the exposure will be based on the schedule that we have fixed through offline. But if let's say we can create the content in online, we can create the sharing through online, and then this exposure will be much more higher because it's actually based on the time, the date, or even though every day we can do this type of exposure activities. Nasmo, please. ওকে, সেটা হচ্ছে যে প্রথম হচ্ছে প্রথম অনলাইন বিজনেসে কেন অনলাইনে বিজনেস আপনি করবেন। অনলাইন বিজনেসের প্রথম যে বিষয় সেটা হচ্ছে এক্সপোজার, অর্থাৎ আপনি কিভাবে এটাকে বিকাশ করবেন, এক্সপোজ করবেন, ওপেন করবেন মানুষের মাঝে। দ্য অডিয়েন্স হ্যাজ এ হাই, এখানে বলা হচ্ছে যে একটা আপনি যখন একটা কন্টেন্ট তৈরি করবেন, আপনি যে জিনিসটা আপনি প্রকাশ করতে চাচ্ছেন, সেই প্রকাশের সেই বিষয়বস্তুটার একটা আপনি কি করতে হবে, একটা বিষয়বস্তু বানাতে হবে, একটা নির্দিষ্ট একটা কন্টেন্ট তৈরি করতে হবে। এবং সেই কন্টেন্টটা যখন আপনি মেসেজের মাধ্যমে ইন্টারনেটে যখন প্রকাশ করবেন, তখন অনেক মানুষ এইটাকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এটা দেখবে। Yes, boss. Okay, then the next one will be the coverage.
Coverage will be how much that this information can be shared. If let's say based on previously the offline activities that we done or this one, the practice that we apply through offline or this one, the only coverage will be based on the area. And we need to move from one area to another area, right? So that this information can be covered to the next area. But if let's say through online, even though now we are in Dhaka, Bangladesh, but once we share this information through Facebook, actually this content will be spread everywhere in the whole world, in global. So this is the value, the benefits, that's why we need to have online business. এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে কাভারেজ। কাভারেজটা হচ্ছে যে আপনি এটা হচ্ছে কাভারেজটা হচ্ছে দ্বিতীয় অপশন, এবং দ্বিতীয় অপশনে যেটা বলা হচ্ছে যে আগে আমরা যেটা করতাম যে অফলাইন ট্রেনিং প্রোগ্রাম করতাম, অফলাইন ট্রেনিং প্রোগ্রামে কতটুকু জায়গা কভার করতে হচ্ছে যেই জায়গায় আমার ট্রেনিংটা হচ্ছে ওই জায়গাটা আমার কভার হতো, এবং আমরা কি করতে হতো ওই জায়গাটাকে ওই ইনফরমেশনটাকে যদি আমরা ছড়িয়ে দিতে চেতাম তাহলে ওই ট্রেনিং প্লেস থেকে আমাকে যখন আমি মুভ করতাম তখনই শুধুমাত্র ওইটা অন্য একটা জায়গায় এটা মুভ হতো। কিন্তু এখন এই অনলাইনের মাধ্যমে যেটি হচ্ছে যে অনলাইনের মাধ্যমে আপনি যে ইনফরমেশন গুলা আপনি শেয়ার করছেন এবং এই ইনফরমেশনটা যত ফাস্ট আপনি অনেক দ্রুত শেয়ার করতে পারছেন। অর্থাৎ এই যে অনলাইনে আজকের যে ট্রেনিংটা হচ্ছে এই ট্রেনিংটা দেখেন, এখন আমরা ঢাকাতে আমরা ধরেন একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম করছেন, সেই ট্রেনিং প্রোগ্রামটা এটা কিন্তু দ্রুতই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে সারা বিশ্বে অর্থাৎ গ্লোবালি এটা ছড়িয়ে যাচ্ছে। Okay, then next will be spreading speed. Okay, the spreading speed, same as what I mentioned through coverage. Spreading speed can have the communication faster. We can have the instant or prompt reply through whatever questions or whatever queries that probably mentioned by our customer after seeing our content post, after seeing the information that we share through online. Okay, so this is the prompt reply that we need to provide a service to our customer immediately. So even though whatever news is actually can be spread very fast, okay, and to every corner of the world within 24 hours a day without any interruption. So this is online business value as well. এবং আর 3 নাম্বার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্প্রেডিং স্পিড, অর্থাৎ কত দ্রুত আপনি এটাকে ছড়িয়ে দিতে পারছেন। এই যে ইনফরমেশনটা যেটা আমরা বললাম যে আপনি যে একটা কন্টেন্ট তৈরি করলেন সেই কন্টেন্টটা আপনি কভারেজ করতেছেন বিভিন্ন জায়গায় আপনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে কভার করতেছেন, এবং এটা কত দ্রুত কভার করছেন এটা হচ্ছে একটা বিষয় যে আপনি খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আপনি যে ইনফরমেশনটা তৈরি করেছেন সেই ইনফরমেশনটা কিন্তু আপনি সারা বিশ্বের মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় আপনি দ্রুত ছড়িয়ে দিতে পারবেন। And then the last one will be high efficiency. What is high efficiency? If let's say we need to do any A&P, advertisement and promotions, okay, that we need to have previously through offline, probably we need to have hard copy, right? We need to have hard copy to provide this promotion. But if let's say through online, whatever we do is just a design, or even though we can have a self video recording, then we can upload to whatever social, right, to create this awareness. And it's more low cost and then flexible changes. So this is the reason why we need to have online business now, and even though for future, it's actually a long-term business for us. এবং দেখেন চতুর্থটা হচ্ছে হাই এফিসিয়েন্সি, অর্থাৎ এর কার্যকারিতা অনেক বেশি। কিভাবে? এই যে আপনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইনের মাধ্যমে যখন আপনি এই বিজনেসটা করছেন, এই ইনফরমেশনটাকে আপনি শেয়ার করছেন, ইনফরমেশনটা কিন্তু আপনি খুব দ্রুত শেয়ার করতে পারছেন, এবং এই ইনফরমেশনটা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপনি কিন্তু খুব বেশি কষ্ট করতে হচ্ছে না, আপনার মধ্যে কি করতে হচ্ছে না, আপনাকে সেই এটার জন্য আলাদা কোনো খরচ করতে হচ্ছে না। আপনি সহজে একটা এরকম একটা কন্টেন্ট তৈরি করতে, হয়তো বা আপনি কম্পিউটার মাধ্যমে একটা লিফলেট বানালেন বা একটা পোস্টার বানালেন, বা আপনি মনে করেন যে একটা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে কোনো একটা ডিজাইন করলেন, সেই ডিজাইনটা কিন্তু আপনি সহজে ছড়িয়ে দিতে পারছেন
যেটা খরচও কম, কিন্তু এটা দীর্ঘ সময় এটা কিন্তু ইন্টারনেটের মধ্যে থেকে যাবে, বিভিন্ন মানুষ এটাকে দেখবে এবং এটার মাধ্যমে আপনার বিজনেসটাও তৈরি হবে। Yes. Okay. Then online business, what I need to mention to all of our family members in Bangladesh is actually online business is not a completely change to our existing business. It's not a completely change that what we have applied previously. It's gradually merged together with a new sales channel for every one of us to improve our selling, to improve our business in the situation now and even though for future. It's actually a merging, okay? It's not a change. এবং দেখেন অনলাইন বিজনেসটা এটা কিন্তু এটার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এটা কিন্তু পুরাতন বিজনেস যেটা আমরা করছিলাম সেই বিজনেসটাকে পরিবর্তন করে না, যে আমি অনলাইন বিজনেস করছি তার মানে আগেরটা বন্ধ, এরকম না। কিন্তু অনলাইন বিজনেসটা হচ্ছে যে আপনি আগে এক্সিস্টিং যে বিজনেসটা আপনি করছিলেন, যেভাবে করছিলেন সেটা তো আপনি করবেন, পাশাপাশি অনলাইন বিজনেসটা হবে হচ্ছে সেটার সাথে মার্চ করে নতুন একটা রাস্তা তৈরি হবে, যে এখান থেকেও আপনার আরেকটা বিজনেসের শাখা তৈরি হচ্ছে যেখান থেকে আপনার ইনকাম চলে আসবে। অর্থাৎ জিনিসটা হচ্ছে এরকম ভাবে যে আপনি যেভাবে বিজনেসটা করছিলেন সেইভাবে আপনি করছেন, পাশাপাশি আপনি যখন অনলাইন বিজনেসটাকে মার্জ করছেন তার মানে কি আপনার বিজনেসে উইংসটা কি হলো, দুইটা হয়ে গেল। একটা হচ্ছে আপনি অফলাইন বিজনেস করছেন আর একটা হচ্ছে অনলাইন, অর্থাৎ দুইটা বিজনেস একই সাথে মার্জ করে আপনি সহজেই একটা চমৎকার একটা বিজনেস তৈরি করতে পারছেন। ইয়েস বস। Okay, so how are we able to merge? How are we able to merge offline to online? Then we will talk about from offline to online, what we need to apply in online. The purpose for us to apply online is actually towards to which direction. And after we can move out from our home back to the field, and then what are we need to apply to offline so that hand in hand, online, offline, together we build to have a customer oriented service. This is the things that I will mention to you all later. এবং বিষয়টি হচ্ছে যে এই যে আপনি যখন এই যে অফলাইন বিজনেস করছেন, অফলাইন থেকে অনলাইনে বিজনেস আপনি কিভাবে মার্চ করবেন, এই দুটো বিজনেসটাকে কিভাবে মার্চ করবেন, সে মার্চ করার ক্যাপাসিটিটা আপনার আছে কিনা, এটাও একটা বিষয়। যে এটা কিন্তু দেখেন অফলাইন বিজনেস আর অনলাইন বিজনেস দুইটার ডিরেকশন হচ্ছে দুই দিক, ঠিক আছে? তো এই দুইটা ডিরেকশনকে আপনি যখন একটা জায়গায় আপনি মার্চ করে নিয়ে আসবেন, সেটাকে যেটা নিয়ে আসতে হবে মেন যে বিষয় সেটা হচ্ছে কাস্টমার সার্ভিস। আপনি কাস্টমারকে কিভাবে কত ভালো সার্ভিস দিচ্ছেন এটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে আপনার অনলাইন এবং অফলাইন দুইটা বিজনেসকে কিভাবে একসাথে সফলতার সাথে মার্চ করতে পারেন। Yes, okay. So online, what we need to do through online, or what type of skill that we need to improve through online is actually these three parts: our branding, our marketing, and how are we able to generate new customer, new leads for us to keep doing our sharing to the market, for us to have consistent customer base to do sharing, to earn money. So this will be the online directions that we need to learn. ওকে, এখানে দেখেন অনলাইন বিজনেসের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যে তিনটা গুণ আমাদেরকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে, যে তিনটা ক্যাপাসিটি আমাদের থাকতে হবে, সেটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে ব্র্যান্ডিং, দুই নম্বর হচ্ছে মার্কেটিং, আর একটা হচ্ছে নিউ লেভেল, নিউ লিডস, অর্থাৎ নিউ কাস্টমার, নিউ লিঙ্ক। আপনি কিভাবে আপনি নতুন একজন মানুষকে আপনার এই প্রোডাক্ট সম্বন্ধে আপনি জানাবেন এবং তাকে বলবেন যে এই প্রোডাক্টটা শেয়ার করার মাধ্যমে সেও এখানে আপনার সাথে যুক্ত হবে। Okay, so then as offline, when we can move out to future, then what we need to do in offline segment will be, we will still need to build relationship with the customer. We still need to provide services to our customer. And as a stockist, as a leader by our own self, okay, we need to have the experience center for all our customer to build a trust with us. So this is how are we able to connect, okay, offline to online
both together to create a new normal, a new area, okay, in our business. এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে অফলাইন বিজনেসে হচ্ছে যে আপনি কিভাবে একটা মানুষের সাথে রিলেশন বিল্ড আপ তৈরি করছেন, একটা নতুন একটা ভালো রিলেশন তৈরি করছেন, তাকে কিভাবে আপনি সার্ভিস দিচ্ছেন, অনেক তার সার্ভিস, আপনার সার্ভিসের বিশ্বস্ততা কতটুকু, এবং এর পাশাপাশি এবং আপনি একটা এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার দিচ্ছেন যেখানে সে মানুষগুলো এসে সেই প্রোডাক্টগুলো দেখলে, সেই ইকুইপমেন্ট গুলো দেখলো বা আপনার প্রোডাক্টগুলো দেখলো, দেখে সে আত্মস্থ হলো যে হ্যাঁ ইয়েস এই প্রোডাক্টটা ভালো। ফলে এই যে যদি আমরা অফলাইন বিজনেস এবং অনলাইন বিজনেসটাকে যদি এই বিষয়গুলোকে যদি আমরা একসাথে অ্যাডাপ্ট করতে পারি, তবেই শুধুমাত্র আমাদের পক্ষে এই অফলাইন এবং অনলাইন বিজনেসকে মার্জ করা সম্ভব হবে। Okay, so online strategy as a Tian's family members, what we need to do as a leader, as any distributors in the market. First thing, we need to learn about what is online, as I mentioned to you all just now. Because I believe any one of us, we actually have Facebook, but how are we able to use our own Facebook to create our business? This will be the knowledge, and this will be the direction that we need to find, that we need to create. এবং দেখেন এই যে অনলাইন স্ট্র্যাটেজি, আপনারা কিভাবে আপনি যখন এই অনলাইনে বিজনেস আপনি করতে যাবেন, তখন কিন্তু আপনাকে এই বিষয়টা আগে জানতে হবে। আমাদের লিডাররা যারা আছেন, আমাদের যারা ডিস্ট্রিবিউটর যারা আছেন, তাদেরকে প্রথমে তাদের প্রত্যেকেরই ফেসবুকটা আছে, এবং এই ফেসবুকটাকে আপনি নিজের ফেসবুকটাকে ব্যবহার করে আপনি এখান থেকে কিভাবে আপনার বিজনেসটাকে বাড়াতে পারেন, সেই বিষয়টা কিন্তু আগে আপনাকে, সেই স্কিলটা কিন্তু আপনাকে আগে জানতে হবে। Okay, and then the next one is, once we have learned about online, when we already know about, hey, I can really apply Facebook, okay, account that I have previously, right, to build my business. After I know these methods, then what we need to do, we need to educate our network. We need to cultivate our potential customer, okay, to apply the same thing, okay, for them to understand the ability and knowledge through online business. এবং যখনই আপনি দেখবেন যে আপনি নিজে আপনি এটা করতে পারছেন, যখন আপনি দেখছেন যে আপনি নিজে এই বিজনেসটা আপনি ফেসবুকের মাধ্যমে আপনি ফেসবুক তৈরি করতে পারছেন, ফেসবুকের মাধ্যমে আপনি বিজনেসটাও আপনি ছড়া স্প্রেড আপ করতে পারছেন, তখন আপনাকে যেটি করতে হবে, আপনি যে ডিস্ট্রিবিউটর যারা আছে তাদেরকে আবার এডুকেট করতে হবে, যাতে তারাও তাদের ফেসবুকটাকে ব্যবহার করে তারা তাদের বিজনেসটাকে, অনলাইন বিজনেসটাকে ছড়াতে পারে। অর্থাৎ তাদেরকেও এই অনলাইন বিজনেসটাকে সম্বন্ধে তাদেরকেও জ্ঞান অর্জন করতে হবে। Yes, and then these ones will be very important for every one of us that's running Tian's business. First thing is, we our own self, we need to adopt into this new norm situation. And we ourselves, we need to believe, we need to trust that online is the future trend for us to build our Tian's business now and for future. Because why? Because today, the world for today is actually a digital world. And then with nearly half the world, they already go online. Whatever business that they have doing is actually through online. If let's say we still block our own mindset, okay? We still lock our own mindset. We still thinking, what should I do during this pandemic situation? But not knowing that, okay, now what the things that we need to do is we need to learn. We need to adopt. We need to change. Right? If let's say we are still locking by our own mindset, then we will become a loser in future. But I believe every one of you, we want to become a winner in future, even though now. So if let's say we want to become a winner, then we need to adopt to this new normal and then share to our team, grow together with our team. Then only we can able to succeed in near future. এবং দেখেন সেটি হচ্ছে যে দ্বিতীয় যে বিষয়টা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেন? কারণ হচ্ছে যে বিশ্ব কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে, মানুষ এখন ডিজিটালাইজ হচ্ছে, বিশ্ব ডিজিটালাইজ হচ্ছে।
এই যে ইন্টারনেটের যুগ, এই যে যোগাযোগের তথ্য প্রযুক্তির যে উন্নতি সাধন হচ্ছে, এই উন্নতির সাথে যদি আমরা নিজেদেরকে অ্যাডাপ্ট না করি, আমরা যদি নিজেদেরকে সেটার সাথে মানিয়ে নিতে না পারি, আমরা যদি আমাদের আগের অবস্থাতে যদি ব্লক হয়ে থাকি, আমরা যদি চিন্তা করি যে আমি যেভাবে বিজনেস করতাম এভাবে আমি ভালো বিজনেস করতে পারি, আমি নতুন এই অনলাইনে এই বিজনেস আমি করতে পারবো না, অর্থাৎ আমি যদি আমার মাইন্ডটাকে ব্লক করে রাখি, বন্ধ করে রাখি, আমি যদি চিন্তা করি আমি নতুন জিনিসটাকে শিখবো না, আমি পুরাতন যেটা শিখেছি সেটা নিয়েই থাকতে চাই, তাহলে আপনি কি হয়ে যাবেন? আপনি পুরাতন হয়ে যাবেন। আপনি কি হয়ে যাবেন? পুরাতন হয়ে যাবেন। কারণ যুগের সাথে যদি আপনি তাল মেলাতে না পারেন, যুগের সাথে যদি আপনি পরিবর্তন হতে না পারেন, তাহলে কিন্তু আপনার পক্ষে কখনোই আপনি উইনার হওয়া পসিবল না, আপনি কখনোই জিততে পারবেন না, আপনাকে হেরে যেতে হবে। কারণ সময়ের সাথে সাথে সময় যত পরিবর্তন হবে, আপনাকে সেই অনুযায়ী সময়ের সাথে অনুযায়ী আপনাকে নিজেকে পরিবর্তন করে সেটা যোগ্য করে তুলতে হবে, তবেই আপনি শুধুমাত্র সফলতার জায়গায় গিয়ে পৌঁছাতে পারবেন, না নতুবা আপনি পিছিয়ে পড়ে যাবেন। তাহলে এই যে করোনার এই প্যান্ডেমিকের সময় আপনি চিন্তা করে দেখেন যে আপনি এই যে নতুন যে অনলাইন বিজনেসের যে ওয়েব, এখন কিন্তু যে কোনো কোম্পানি, প্রত্যেকটা কোম্পানি কি করছে, এখন তারা অনলাইনের পিছনে বেশি ঝুঁকছে, কারণ মানুষ বুঝতে পারছে যে মানুষ এখন অনলাইন দেখছে অনেক বেশি। দেখেন আজ থেকে 3 থেকে 4 মাস আগেও আমাদের বাংলাদেশে যে অনলাইন মার্কেট যেটা ছিল আর এখন বর্তমানে বাংলাদেশে অনলাইন মার্কেট, এটা কিন্তু ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গেছে। তার মানে আপনি যদি উইনার হতে চান, আপনি যদি জিততে চান, সফল হতে চান, আপনাকে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে এবং এই যে নতুন যে ওয়ার্ম আসছে, নতুন যে ট্রেন্ড আসছে, সেই ট্রেন্ডের সাথে আপনাকে তাল মেলাতে হবে। এবং শুধু আপনাকে না, আপনার যে টিম আছে, আপনার যে ডিস্ট্রিবিউটর যারা আছে, ডাউনলাইন যারা আছে, তাদেরকেও গ্রো আপ করতে হবে, করে বিজনেসটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে, তবেই আপনি সফল হতে পারবেন। Okay, so now whatever things will be back to our own self. So we need to know about our own self now. What will be the opportunity through social media that can actually help us? First thing, help ourselves to reach our goal. So next one I will share with you all is actually the power of self-media. Based on the current social media channel that we have, our own self have, how are we able to create the powerful media and influence the market by ourselves first? এবং দ্বিতীয় যে বিষয় সেটি হচ্ছে যে আমরা কিভাবে আমাদের যে এই যে পাওয়ার অফ মিডিয়া, আমরা কিভাবে আমাদের মিডিয়াটাকে আমরা ব্যবহার করে আমরা একটা শক্তিশালী মিডিয়াটার শক্তিটাকে কথা বলা হচ্ছে যে আপনার যে ইন্টারনেটটা আছে সেই ইন্টারনেটটাকে ব্যবহার করে আপনি আপনার যে এরিয়া আছে, আপনার যা পরিচিত যে এরিয়াটা আছে সেই এরিয়ার মধ্যে আপনি কিভাবে সহজেই আপনার এই প্রোডাক্টের ইনফরমেশন গুলো পৌঁছে দিতে পারেন। সেই সোশ্যাল মিডিয়া, আপনার ফেসবুক আছে, আপনার উইচ্যাট আছে, আপনি হয়তোবা দেখা যাচ্ছে যে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করছেন, দেখেন অসংখ্য আছে, কিন্তু অসংখ্য মিডিয়া আছে। আপনি মিডিয়াগুলোকে ব্যবহার করার মাধ্যমে আপনি আপনার বিজনেসটাকে এগোতে পারেন, সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি। Okay, so as I mentioned just now, everything will be back to self, our own self. So now what we need to understand is about start from self-sharing to create the influence. Start from our self-sharing to create the influence from our current consumer, from our new market. What we can do, what we have probably current now, okay, our Facebook account, or even though, do we have WhatsApp? Nasmo? Yes, have. Yes, we have WhatsApp. We have Facebook, okay? So how are we able to apply these two channels, okay, to do our self-sharing? Okay? As we are doing TS activities. Because during this pandemic situation, how are we able to minimize the risk for us, okay, to have this disease? Example will be, we need to increase our metabolism. So, did you all doing any sharing when you all taking our supplements? Let's say cordyceps, spirulina, what else? Calcium nutrient, correct? Okay? So, do we having this self-sharing enough? Do we
do a video recording when we are consuming the products. Okay? If for those, yes, very good. Okay? If for those have not doing it yet, please try to do. Why? Because this is actually a technique, right, for us to start from a self-sharing and to influence, to create the awareness to the market. দ্বিতীয়টা যে কথাটা বলা হচ্ছে যে আপনি শুরুটা করবেন কিভাবে, সেলফ মিডিয়া মার্কেটিং এটা আপনি করবেন কিভাবে। শুরুটা করতে হবে হচ্ছে আপনার নিজের শেয়ারিং দিয়ে, আপনার নিজস্ব শেয়ারিং দিয়ে, এবং আপনার এই নিজের শেয়ারিংটাই একটা চমৎকার ইনফ্লুয়েন্স তৈরি করবে। আপনি একটা ইনফ্লুয়েন্স তৈরি করবেন মানুষের মাঝে। যেমন দেখেন যে আমরা বলছিলাম যে আপনি হয়তো ফেসবুক ইউজ করেন, আমাদের বাংলাদেশে অনেকেই ফেসবুক ইউজ করে, আমাদের বাংলাদেশে অনেকেই উইচ্যাট ইউজ করে, বাংলাদেশে হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করে। এরকম এই তিনটি তিনি মেনশন করেছেন। তো এরকম কিন্তু আরো অনেক মিডিয়া কিন্তু আমরা বাংলাদেশে ইউজ হচ্ছে। যেমন আমরা অফিসিয়াল ইতিহাসী থেকে আমরা কিন্তু ইউটিউব ইউজ করছি। অর্থাৎ এই যে মিডিয়াগুলোতে, এই মিডিয়াগুলোতে আপনি আপনার শেয়ারিংটা করেন। আপনি যে প্রোডাক্টটা ব্যবহার করছেন সেই প্রোডাক্টের শেয়ারিংটা করেন। আপনি যদি যে প্রোডাক্ট ব্যবহার করছেন, যেমন উৎসান বললেন যে আমাদের বাংলাদেশে ধরেন আপনি স্পিরোনা গ্রহণ করছেন, কোয়াড্রিসেপস গ্রহণ করছেন, নিউট্রিয়েন্ট ক্যালসিয়াম গ্রহণ করছেন। আপনি এই প্রোডাক্টগুলো যখন আপনি গ্রহণ করছেন সেটাকে একটা ছোট্ট ক্লিপিং ভিডিও বানিয়ে বা আপনি সেই প্রোডাক্টের সম্বন্ধে আপনার ফেসবুকে আপনি আজকে এই প্রোডাক্টটা আমি গ্রহণ করলাম, আমার এই বেনিফিট আমি এই প্রোডাক্ট থেকে পাচ্ছি, এই ধরনের একটা শেয়ারিং আপনি আপনার ফেসবুকের মাধ্যমে, আপনার যে সোশ্যাল মিডিয়া যে মিডিয়াগুলো আছে সেগুলোর মাধ্যমে আপনি শেয়ার করেন। এতে যেটা হবে, আপনি যাদের যাদের কাছে পৌঁছাচ্ছেন তারা কিন্তু আপনার এই প্রোডাক্টটা আপনি গ্রহণ করছেন এটার প্রতি ইনফ্লুয়েন্সড হবে, তাদেরও আগ্রহ তৈরি হবে এই প্রোডাক্টটা গ্রহণ করার। ফলে এটা কিন্তু একটা নিজস্ব একটা শুরুটা কিন্তু হচ্ছে, অর্থাৎ শুরুটা করতে হবে আপনার নিজের মার্কেটিং থেকে, আপনার শেয়ারিং থেকে শুরুটা করতে হবে। Yes, because why? Because this self-sharing is actually, I believe, we are actually doing it previously, but it's only different on the content. I believe what we actually did previously, actually, we will share the foods, okay, correct up the foods that we are having and then upload to Facebook, okay, to show to our family members, our friends, okay, that what are we having the food today. So now what we need to do is change a mindset that apply with the same method but into business methodology, into business perspective. We cannot sharing about food anymore. What we want to share is about the business that we are doing, the products, Tian's products that we are consuming to create the awareness. Then this will help us to generate, to build our awareness, our business during this pandemic situation. এবং দেখেন এই যে আমরা এর আগে কি করেছি, আমরা কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আমাদের যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা বেশি আগে দিতাম সেটা হচ্ছে যে একটা মেথড, যেটা আমরা ফুড, আমরা যে খাবারগুলো খাচ্ছিলাম, হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গায় আপনি কোথাও গেলেন একটা খুব ভালো একটা খাবার খেলেন, আপনি কিন্তু সেটা শেয়ার করতেন, ঠিক আছে, ফেসবুকের মাধ্যমে আপনি আপনার বন্ধুদের ফ্যামিলিকে আপনি এটা শেয়ার করতেন যে আজকে এই খাবারটা খেলাম, আজকে অমুক জায়গায় গিয়েছিলাম, এই যে শেয়ারিং কিন্তু আমরা করতেন। ঠিক ওই মেথড থেকেই, ওইটাকেই চিন্তা করে আপনি একবার দেখেন যে আপনি যদি এখন তিয়ানশির এই বিজনেসটা, তিয়ানশির যে প্রোডাক্টগুলো, সেই প্রোডাক্টগুলোকে যদি আপনি শেয়ার করেন যে এই তিয়ানশির এই প্রোডাক্টগুলো আছে, তিয়ানশির প্রোডাক্টগুলোকে এইভাবে খেতে হয়, আমি এইভাবে গ্রহণ করেছি, আমি এইভাবে গ্রহণ করে আমি সফল হয়েছি, আমি উপকার পেয়েছি, তাহলে এই শেয়ারিংটা কিন্তু আপনাকে কিনে আসবে, আপনার একটা বিজনেস ট্রেন্ড তৈরি করবে, অর্থাৎ আপনাকে সফলতার দিকে আপনার বিজনেসটা ওপেন করতে সহায়তা করবে। Yes. So please don't waste our previous data that actually been built through our Facebook account or through our WhatsApp. Right? So how are we able to generate new leads? How are we able to create the marketing segment, as I mentioned just now, through online? So this will be one of the simplest methods that we can apply immediately for us to create a potential customer, a potential business partner that actually can tie up with us in Tian business. So this is very important. Change our mindset to share business. এবং এই যে আপনি যে পুরাতন যে অভিজ্ঞতাগুলো আছে, যে শেয়ারিং করার যে অভিজ্ঞতাগুলো আছে,
সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে আপনি নষ্ট হতে দিয়েন না, সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে আপনি কাজে লাগান আপনার বিজনেসটাকে বৃদ্ধি করবার জন্য। সো আপনি আপনার মাইন্ড সেটআপটাকে ব্লক করে রাখেন না, বন্ধ করে রাখেন না, এটাকে ওপেন করেন, খুলে দেন। খুলে দিয়ে আপনি কি করেন, আপনার এই মাইন্ড সেটআপটাকে খুলে দেওয়ার মাধ্যমে আপনি আপনার সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে এখন আগে যে বিভিন্ন ধরনের খাবার খেয়েছেন, ঘুরতে গেছেন, এই বিষয়গুলো শেয়ার করতেন, এখন বিজনেসটাকে আপনি সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বিজনেসটাকে আপনি শেয়ার করেন। এটা কিন্তু একটা খুব সিম্পল একটা মেথড, যে মেথডটাকে ব্যবহার করে আপনি আপনার বিজনেসটাকে আরো বেশি এক্সপান্ড করতে পারেন, আরো বেশি ছড়িয়ে দিতে পারেন। Yes. So self-media marketing is actually start from our own self-sharing to create influence. So focus on self. Focus on our own self with the idea that we can apply, with the sharing methods that we can create, with the attractive content that we can do to share to our potential customer, to share to the market, to share to the data that we actually generated through our past progress in our social media channel. So no need to be hard, no need to be complicated, okay? Make it simplified. Simplify everything. If let's say we want to share about our products, do it a simple way. But in social media, first thing, we also need to understand probably what will be the current empathy, the current topic that actually the people love to listen, the people love to see. Then we will need to know how are we able to merge this content in the products, in the business that we want to share through our social media channel. এবং এই যে প্রথমে যেটি আপনি প্রথম সেলফ মিডিয়া মার্কেটিং এর প্রথম বিষয়টা হচ্ছে আপনি নিজের প্রতি ফোকাস করতে হবে, আপনি নিজেকে প্রাধান্য দিতে হবে, আপনাকে তৈরি করতে হবে। হ্যাঁ, এবং আপনার মাধ্যমে আপনি ইনফ্লুয়েন্সটা তৈরি করতে পারবেন। ইনফ্লুয়েন্সটা আপনি কিভাবে তৈরি করবেন, এটা খুব কঠিন বিষয় না, খুব সিম্পল ওয়েতে চিন্তা করেন, খুব স্বাভাবিক মানে সাধারণ ভাবে, একদম স্বাভাবিক ভাবে চিন্তা করেন। বিষয়টা হচ্ছে যে এটা খুবই সিম্পল হবে। আপনি যে কন্টেন্টটা আপনি প্রকাশ করতে চাচ্ছেন, সেই কন্টেন্টটা হতে হবে হচ্ছে আকর্ষণীয়, যাতে মানুষ এটাকে ভালোবাসে, মানুষ এটাকে পছন্দ করে। আপনি একটা স্পেলনা নিয়ে আপনি একটা কন্টেন্ট, যে কোনো একটা কন্টেন্ট আপনি তৈরি করলেন, কন্টেন্টটা যদি আকর্ষণীয় হয় তখন কিন্তু মানুষ কিন্তু এটার প্রতি আগ্রহ তৈরি পাবে। এবং সেই কন্টেন্টটা হতে হবে কিরকম, যে বর্তমান প্রেজেন্ট সিচুয়েশন মানুষ কি শুনতে ভালোবাসছে, কি দেখতে পছন্দ করছে, এই ট্রেন্ডটাকে আপনাকে বুঝতে হবে। আপনি যদি মানুষ যে জিনিসটা পছন্দ করছে, যে জিনিসটা দেখতে চাচ্ছে, যে নিউজটার সাথে মানুষ এখন জড়িয়ে আছে, সেটার সাথে যদি আপনি যে ইনফরমেশনটা দিচ্ছেন, আপনি যে কন্টেন্টটা দিচ্ছেন, সেটাকে যদি আপনি মার্জ করে দিতে পারেন, তবেই মানুষ কিন্তু আপনার এই কন্টেন্টটাকে কিন্তু সহজেই গ্রহণ করবে, এবং সেটাকে কিন্তু সহজেই মানুষের মধ্যে এটা অ্যাডাপ্ট করতে শুরু করবে। Yes. Why this very important for us to do this self-media marketing? Because it actually can create our own personal branding. Online and offline, okay, it's actually two different methods for us to merge or for us to integrate both into one. Through offline, whatever we can do for our branding will be based on the activities that we need to consistently build, based on the result, okay, that we consistently create. But back to online, back to self-media marketing is actually based on our personal image. What is personal image? Will be based on the content that we share to create our personal branding. So, in social media marketing, for us to create our personal branding, first thing first is we need to focus. We need to be persistent to keep share the same information. What I mean in the same information will be the TS business that we already started to share. We need to consistently sharing it 3 times a day, okay, or once a day, every day, okay. So this is actually will create the trustworthy to the market,
to anyone else that actually following our social media channel. Because in online, in source market, for them to create the selling, first thing is we need to create the trust. If let's say we are not professional into doing online content sharing, we are not consistent. What is not consistent means that first day I shared about Tians, second day I shared about something else, third day I share about something else, and then the next day only I share about Tians. So if let's say this is not consistent, it's hard for us to create the trustworthy, the trust, okay, from the market to us. Then even though we can have a huge data through our social media channel, through our Facebook, through our WhatsApp, but it will not helping us to generate our business in future. দেখেন এখানে হচ্ছে অফলাইন ট্রেনিং আর অনলাইন ট্রেনিং এর মধ্যে একটু ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে অফলাইন ট্রেনিং এ আপনার যেরকম একটা ইমেজের একটা বিষয় থাকে, ঠিক একই রকম ভাবে অনলাইন ট্রেনিং এও কিন্তু একটা ইমেজের একটা বিষয় আছে। সেটা হচ্ছে যে এই যে সেলফ মিডিয়া মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে যে ইম্পর্টেন্ট কথা বলা হচ্ছে, যে বারবার বলা হচ্ছে যে পার্সোনাল মাই সেলফ, অর্থাৎ আপনার সেলফ মার্কেটিংটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, সেলফ মিডিয়াটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। অর্থাৎ আপনাকে ব্র্যান্ডিং করতে হবে অনলাইনে, আপনাকে ব্র্যান্ডিং করতে হবে। অর্থাৎ ব্র্যান্ডিংটা আপনি কিভাবে করবেন, আপনার কন্টেন্টটা কি হবে, আপনার কন্টেন্টটা যদি যখন আপনার কন্টেন্টটা যখন টিএনস বিজনেস আপনি একটা কন্টেন্ট তৈরি করছেন যেটা মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে, এবং এটা যখন আপনি প্রতিনিয়তই একই জিনিস, অর্থাৎ আপনি নিজেকে আপনার কন্টেন্টটাকে আপনার পার্সোনাল ইমেজটাকে আপনি ব্র্যান্ডিং করবেন, তখনই কিন্তু কি হবে, আপনার ভ্যালুটা কিন্তু তৈরি হবে। এই যে আপনি প্রতিদিন আজকে মনে করছেন যে আপনি তিয়ানশির একটা নিউজ দিলেন, আগামীকাল মনে করছেন যে আপনি অন্য একটা কিছু দিলেন, তারপরের দিন আরেকটা দিলেন, তারপরের দিন তিয়ানশি দিলেন, তাহলে মানুষ কিন্তু আপনাকে ওইভাবে ট্রাস্ট করবে না। কিন্তু খেয়াল করে দেখেন, আপনি যদি আজকে তিয়ানশির একটা নিউজ দিলেন, কালকেও তিয়ানশির একটা নিউজ দিলেন, পরশুদিনও তিয়ানশির একটা নিউজ দিলেন, তারপরের দিনও তিয়ানশির একটা নিউজ দিলেন, মানুষ কিন্তু আপনাকে ফলো করবে কিরকম, যে হ্যাঁ ইনার কাছে প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে না তিয়ানশির কোনো না কোনো একটা নতুন ইনফরমেশন এই পেজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ তাহলে তখন কিন্তু মানুষ কিন্তু আপনাকে ফলো করবে যে হ্যাঁ এই নতুন কোন একটা ইনফরমেশন এখান থেকে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ আপনি প্রতিদিনে হোক, দিনে একবার হোক বা দিনে 2 বার বা 3 বার, প্রতিদিন এটাকে কন্টিনিউয়াসলি আপনি কি এই একটা মূল কন্টেন্টের উপর ভিত্তি করে আপনাকে রেগুলার আপনি পার্সোনাল ইমেজটাকে কিন্তু তৈরি করতে হবে, একটা আস্থার জায়গা তৈরি করতে হবে অনলাইনে। Yes. So personal image also is your positioning in Tian's business. So what I can provide example to all of you will be, first thing, the current star products that's selling in Bangladesh will be our Cordyceps, will be our spirulina, will be our calcium, and also toothpaste, nutrient calcium, and also toothpaste. Okay, so this will be our star products, okay, that's in Bangladesh. So how are we able to apply these 4 star products to build our personal branding in product sharing? First thing, we need to understand about the value of these 4 products. The value that I mentioned is not based on the flyers that probably designed by company, okay, that share to us, okay. No, it's not about the benefits. It's about your self-sharing, your changes, the value that actually you gain after you you consume these products. What is actually the value? Because in online market, in self-media marketing, what the customer want to listen is about the true story that touch consumer hearts. It's not only based on the wording, it's not only based on the benefits that we can read through the leaflets. It's about the true sharing, that how are we able to create the sharing, the soft selling sharing that can touch, that can attract our customer. So this is actually the video that we can apply, okay? The sharing or the articles that we can build and upload
to our social media channel to create the self-media marketing. এই যে অনলাইন ট্রেনিং প্রোগ্রামে যেটা অনলাইনে যেটা বলা হচ্ছে যে সেলফ মিডিয়া মার্কেটিং, সেটি হচ্ছে যে আপনি যে কন্টেন্ট গুলো তৈরি করছেন সেই কন্টেন্ট গুলো কেমন হতে হবে, কন্টেন্ট গুলো এরকম হলে হবে না যে আপনি আপনি প্রোডাক্টের বেনিফিট করে দেবেন। যেমন আমাদের টিএনসি বাংলাদেশের টপ সেলিং প্রোডাক্ট হচ্ছে স্পিরুলিনা, কর্ডিসেপস, নিউট্রেন ক্যালসিয়াম পেস্ট, এই প্রোডাক্টগুলো টপ সেলিং প্রোডাক্ট। আপনি এই প্রোডাক্টগুলোকে নিয়েই আপনি ব্র্যান্ডিং করতে পারেন, আপনি নিজের একটা ব্র্যান্ডিং করতে পারেন। কিভাবে? যে আপনি এই প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করেছেন, আপনি প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করার মতো আপনি কি বেনিফিটটা পেয়েছেন। এবং দেখেন মানুষ কিন্তু আর শুধু বেনিফিট শুনতে পছন্দ করে না, মানুষ চায় হচ্ছে একটু টাচি কোনো একটা শেয়ারিং, অর্থাৎ টাচি কোনো একটা গল্প, যে আপনি ব্যবহারটা করেছেন, আপনি এরকম মানুষকে টাচ করবে, মানুষকে ভালোবাসবে, এরকম একটা শেয়ারিং, এরকম একটা আর্টিকেল আপনি লিখলেন, আপনি ফেসবুকে বা আপনার যে সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে, আপনার যে সেলফ মিডিয়াতে আছে, সেখানে আপনি আপলোড করলেন এবং সেটা কিন্তু মানুষ গ্রহণ করবে এবং এটার থেকে মানুষ আপনার কিন্তু একটা ইমেজ, আপনার যে পার্সোনাল ইমেজ, এটা কিন্তু ক্রিয়েট হবে, ভ্যালুটা ক্রিয়েট হবে। Yes. Okay. So next, back to the social media platform. After we know that, yes, actually this type of content we can create. Okay. What we listen from Wilson is actually we need to have a true content story, a true story that we can tell to our market to create more leads, to create more business. But if let's say back to the tools, we also need to know which type of social media platform that we can apply to use for different purpose. So if let's say we want to have any voice platform communication, we want to have any voice platform transaction sharing, the first platform will be WhatsApp, WeChat, or FB Messenger. So these will be the tools that we can apply for voice platform. The next, if let's say I want to have a video recording, when I'm consuming the products, I need to do a selfie video, right? Because I want to create my own personal branding, right? To show to market that this product is actually my favorite product. Spirulina is actually my favorite product. Cordyceps, calcium, okay, is my favorite product. When I'm doing workout exercise, okay, I can also use Cordyceps, right? And do a selfie video and upload to social media platform, upload to my Facebook, upload to my Instagram. Okay? This will be the content that we actually can build. As I mentioned to you all just now, don't share anymore that is not related. Okay? Don't share any content that's not related to our business anymore. But starting from now, we need to share the content that relate to our TS business. Whatever products, right? In any whatever time, where we are, what we are doing, we share. We keep sharing. Then this can build a personal branding to let the market know that we are Tian's ambassador. We are Tian's family members. Okay. সেটি হচ্ছে যে এই যে আপনি কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম আপনি কিভাবে কন্টেন্ট তৈরি করবেন, আপনি একটা বিষয়বস্তু কিভাবে তৈরি করবেন। এটা হতে পারে যে আপনি ভয়েস তৈরি করলেন, যে কোনো একটা ভয়েস আপনি তৈরি করে আপনি সেটি আপনার বিভিন্ন গ্রুপে আপনি দিলেন, যে আপনি প্রোডাক্টের কোনো একটা শেয়ারিং গল্প, ছোট্ট একটা ট্রু স্টোরি, আপনি একটা ছোট্ট একটা রেকর্ডিং করে আপনি এটা সোশ্যাল মিডিয়া দিতে পারেন। আরেকটি হচ্ছে যে ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া, আরেকটি হচ্ছে যে আপনি কি করলেন, যে আপনি সেলফির মতো করে তুললেন, যে আপনি আপনার ফেভারিট প্রোডাক্ট হচ্ছে টিএনসি ক্যালসিয়াম, আপনার ফেভারিট প্রোডাক্ট টিএনসি স্পিরুলিনা, আপনার ফেভারিট প্রোডাক্ট হচ্ছে কর্ডিসেপস। তো আপনি বা আপনি টিএনসি পেস্ট আপনি ব্যবহার করছেন, ইউজ করছেন, আপনি একটা সেলফি তুললেন, তুলে আপনি সেটাকে আপনি ফেসবুকে, ইনস্টাগ্রামে বা আপনি ইউটিউবে যে সব মিডিয়াতে আপনি আছেন বা আপনি আপনি নিজের মিডিয়া তৈরি করছেন, সেই মিডিয়াগুলোতে আপনি আপলোড করলেন। বা আপনি কোনো একটা প্রোডাক্ট ব্যবহার করে আপনি একটা ট্রু একটা স্টোরি আপনি আপনার কন্টেন্ট হিসেবে আপনি প্রকাশ করলেন। বা আপনি খুব রিসেন্টলি আপনি কারোর সাথে আপনি শেয়ার করেছেন একটা ট্রু স্টোরি, আপনার খুব ভালো লেগেছে, আপনি চাচ্ছেন জিনিসটাকে শেয়ার করতে, আপনি শেয়ার করলেন। এই কাজটি করা যাবে না যে টিএনসির সাথে আপনি রিলেটেড না এমন কোনো কন্টেন্ট আপনি
আপনার মিডিয়াতে প্রকাশ করা যাবে না। তাহলে কি হবে, মানুষের প্রতি সেই আস্থার জায়গাটা থাকবে না, যে বলবে যে না তিয়ানসি স্যার আসলে অন্যান্য অনেক কিছু দেয়, আসলে ওইগুলো খুঁজে বের করতে ভালো লাগে না। এরকম যে আপনাকে নিজে ফোকাস রাখতে হবে, আপনাকে ফোকাস করতে হবে যে আপনি এই যে আপলোডটা করছেন, যে আপনার যে শেয়ারিংটা আপনি দিচ্ছেন, প্রতিদিন যে শেয়ারিংটা দিচ্ছেন, সেই শেয়ারিংটা হতে হবে স্পেসিফিক, যাতে আপনার শেয়ারিং বা আপনার মিডিয়াতে যখনই মানুষ যাবে, মানুষ মনে করবে যে না তিনি একজন তিয়ানসির একজন অ্যাম্বাসাডর, তিনি একজন তিয়ানসির একজন প্রতিনিধি, তিনি একজন তিয়ানসির একজন ফ্যামিলি মেম্বার। অর্থাৎ তখনই মানুষের প্রতি কিন্তু আপনার আগ্রহ তৈরি হবে। Yes. Okay. Then what we can do to have the similar opportunity presentation that what we done previously through online. Once we can build our self-media marketing, once we actually increase the data, okay, we can get in new customer through WhatsApp, through Facebook. Then we can use Zoom to conduct activities. We can use Zoom, connect to Facebook, like what we have done today, okay, to create more awareness to the market, to attract more people to join us. But all these things, okay, once we have the self-media marketing, personal branding already been done, we also need to back to a teamwork as a team together to run this platform, this online platform, for us to consistently build our TN's business for future. এবং তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে যে আপনি কি করতে পারেন, যে আপনি যে কন্টেন্ট গুলা করছেন, সেই কন্টেন্ট গুলাকে নিয়ে আপনি একটা, আপনি ফেসবুকে হোক, আপনার ইউটিউবে হোক, বা আপনি জুমে হোক, এরকম ছোট ছোট আপনি পার্টি করতে পারেন। আপনি আপনার মেম্বারদেরকে নিয়ে আপনি শেয়ারিং করতে পারেন, তাদের প্রোডাক্ট, তারা প্রোডাক্ট ইউজ করে কি কি বেনিফিট পাচ্ছে সে শেয়ারিং করতে পারেন। অর্থাৎ এই যে দেখেন যে আপনি যদি আপনি একটা টিম তৈরি করেন, তাহলে কিন্তু আপনার এই শেয়ারিং গুলো আস্তে আস্তে কিন্তু একটা বড় ধরনের একটা গ্রুপে রূপান্তরিত হবে। অর্থাৎ এই যে আপনি যখনই এই সেলফ মিডিয়াকে আপনি আপনার নিজের পার্সোনাল ভ্যালুটাকে আপনি ইনক্রিজ করতে পারবেন, তখনই কিন্তু মানুষও আপনার সাথে যুক্ত হবে, এবং সেই মানুষগুলোকে নিয়ে যখন আপনি একটা টিম তৈরি করে আপনি এরকম শেয়ারিং করতে থাকবেন, দেখবেন আপনার বিজনেসটা আস্তে আস্তে বড় হবে। Yes. Okay. So how about self-media operation? Okay, as I mentioned to you just now, we need to have the self-media platform to create our personal branding, to create our personal IP in online business. So if let's say we are managing our existing customer, what we can do is WhatsApp. We can use WhatsApp to do our product sharing that relates to our lifestyle, as I mentioned to you all just now, to get a voice interaction, to get a voice discussion interaction. Zoom meeting will be more to business sharing. Facebook will be more to promote, create awareness sharing, upload video. Okay, we can apply all these platforms through this type of operational tools to manage our existing customer, for them to keep following us, to cultivate them, to apply the same methods to keep expand our TN business. এবং দেখেন এই যে সেলফ মিডিয়া অপারেশন, কিভাবে আপনি এই অনলাইন বিজনেসটা, সেলফ মিডিয়াটাকে আপনি ইউজ করবেন, কিভাবে করবেন। একটা হচ্ছে ম্যানেজ এক্সিস্টিং কাস্টমার। আপনি যে কাস্টমার যারা আছে এখন যে পর্যন্ত আপনার টিমে যারা আছে, তাদেরকে আপনি কিভাবে ম্যানেজ করবেন, কি করতে পারেন, আপনি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আপনি প্রোডাক্টের শেয়ারিং করতে পারেন। আপনি তাদের লাইফস্টাইল তারা এই প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করে কি বেনিফিট পাচ্ছে সেই শেয়ারিং গুলো আপনি করতে পারেন। এর পাশাপাশি আপনি কি করতে পারেন, যে ফেসবুকের মাধ্যমে আপনি আপনার ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে আপনি এই প্রোডাক্টগুলোকে আপনি শেয়ার করতে পারেন। আপনি যেটি করতে পারেন যে আপনি জুমের মাধ্যমে আপনি এই বিভিন্ন আপনার গ্রুপের মেম্বারদেরকে নিয়ে আপনি একটা ট্রেনিং করাতে পারেন। অর্থাৎ তাহলে কিন্তু আপনার এই যে প্রোডাক্টের বিষয়গুলা, এটা আপনি এক্সিস্টিং যারা আছে তাদেরকে এই প্রোডাক্ট সম্বন্ধে আরো বেশি ধারণা আপনি দিতে পারেন। Okay, so the secret for us to success through online, through social media platform, the secret for us to build our personal branding through the current social media
platform that we already have, no matter in Facebook, WhatsApp, or even though we have our own YouTube account that we applied previously, maybe, okay, to share all the videos. How are we able to increase the trust? The only secret for this is actually diligence, focus, plus perseverance. What is diligent? Diligent means due diligence. We need to monitor, we need to analyze whatever info that we post, whatever video that we upload in our social media channel, and depends on the feedback, on the engagement that our friends or anyone that actually tag our post. So we need to analyze whether this content is good or not good. If let's say not good, how are we able to change, or how are we able to shift the content to make it a better content, to attract more population, to attract the market that we want? And then with the focus, what is focus? By posting our own information, by uploading our own posting, we also need to keep analyze, okay, the info that posted by our competitor. And then we will need to focus to study, okay, why their posting can create a certain result as compared to us. So this will be the secret for us to be success, okay, to run the self-media marketing in the beginning part. বিষয়টা হচ্ছে যে সিক্রেট অফ সাকসেস, আপনি কিভাবে এই অনলাইন বিজনেসটাতে আপনি সফল হতে পারেন, সেটি হচ্ছে যে আপনাকে প্রথমে যে আপনি যে কন্টেন্ট গুলো তৈরি করছেন, সেই কন্টেন্ট গুলাকে আপনাকে ডেলিগেট করতে হবে, আপনাকে অ্যানালাইজ করতে হবে, আপনাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে আপনি যে কন্টেন্টটা তৈরি করেছেন সেই কন্টেন্টটা আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টিং করছেন, সেই পোস্টিং এর ফলে সেই শেয়ার কন্টেন্ট গুলা কতজন মানুষের কাছে রিচ করছে, কতজন মানুষ এটাকে শেয়ার করছে, কতজন মানুষ এটাকে ভিউ করছে, দেখছে। তার মানে আপনার এই যে অ্যানালাইসটাই আপনাকে বলে দিবে যে আপনার কন্টেন্টটা কতটুকু মানুষ গ্রহণ করছে, কতটুকু মানুষ এটাকে পছন্দ করছে। অর্থাৎ আপনি যদি দেখেন যে আপনার কন্টেন্টটা ওইভাবে মানুষ পছন্দ করছে না, তাহলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে কিভাবে আপনি এই কন্টেন্টটাকে আরো বেশি মানুষের পছন্দযোগী উপযোগী করে আপনি মানুষকে দিতে পারেন। অর্থাৎ এই যে অ্যানালাইসিসটা যদি আপনি করতে পারেন, এবং এর পাশাপাশি আপনাকে ফোকাস করতে হবে যে কোন কোন কন্টেন্ট গুলো মানুষকে পছন্দ করতে পারে, কিভাবে আমি কন্টেন্ট গুলোকে সাজালে মানুষ এটাকে পছন্দ করবে, এই ফোকাসটা কিন্তু আপনাকে রাখতে হবে, তবেই কিন্তু আপনি আপনার বিজনেসের ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারবেন। Yes. So this will be the example that I will share to you, okay, as our Kodi Cafe that we have in Malaysia, right? So what we can create, the content to share probably can be like this, okay? But we will not directly mention about the products that I want to share, okay? So we can have a different opening. What we can mention is, okay, do you love coffee, or are you a coffee lover? Okay, because I'm a coffee lover and a coffee a day keep my headache away. But in the end, we will have the hashtag for our products. We will have the hashtag for our Tiens Bangladesh or whatever. So this type of content actually we can create and keep posts to let our market, okay, to catch what are you sharing, and were it any products or any hashtag, any keywords that related to your posting. So we can actually have this type of content also, okay? And then back to Spirulina, okay? So we will not just only, based on the Spirulina leaflets design, okay, to create our posting. Okay? What we can mention is, okay, I'm now actually 30, and then this year I don't feel 20 anymore because I always feel tired. Okay, so it's time for me to pick up my nutrition and vitamin, because this nutrition and vitamins will help me to reverse my aging. Okay, so what is this? We can just have a hashtag Spirulina as a content.
So this is actually what all those KOL, okay, that famous, or this will be the basic exercise or the basic methodology that we can apply, you know, to post, to share our products. দেখেন আপনি কিভাবে কন্টেন্ট, একটা চমৎকার কন্টেন্ট তৈরি করতে পারেন। চমৎকার কন্টেন্টের দুইটা উদাহরণ কিন্তু তিনি দিয়েছেন, এবং দেখেন বলা হচ্ছে যে একটা দিনে আপনি 1 থেকে 3টা পোস্ট আপনি করতে পারেন এই ধরনের চমৎকার কন্টেন্ট তৈরি করে। একটা কন্টেন্টের কথা বললেন যে চমৎকার, কিন্তু আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। আপনারা দেখেন খেয়াল করে যে লিখেছে যে আমি কফি খেতে, আপনারা কি কফি খেতে পছন্দ করেন? আমি কফি খেতে পছন্দ করি, আমি একজন কফি লাভার, আমি কফি খেতে পছন্দ করি, এবং আমার এই কফিটা আমাকে কি করে, আমাকে মাথা ব্যথা থেকে দূরে রাখে। অর্থাৎ একটা মানুষ প্রকাশ করছে যে কফিটা ছাড়া তার সারাদিনটা সুন্দরভাবে চলা যায় না, এবং নিচে লিখে দিয়েছে কি যে কডি কফি টিএনস মালয়েশিয়া বা টিএনস বাংলাদেশ বা টিএনস দুবাই। অর্থাৎ যে মানুষ যেখান থেকে তিনি তার এই ফোকাসটা তিনি দিচ্ছেন। তাহলে খেয়াল করে দেখেন তিনি যে ভিউটা, তিনি যে স্টেটমেন্টটা দিয়েছেন সেখানে কিন্তু কোথাও কিন্তু তার টিএনসির কথা লেখা নাই, কিন্তু নিচে যখন একটা সুন্দর করে তিনি লিংক করে দিয়েছেন, আপনার তার কন্টেন্টটাকে সুন্দর করে লিংক করে দিয়েছেন। পরের আরেকটা উদাহরণ দিলেন স্পেলোনা নিয়ে, যে আমি 30 বছর বয়স, কিন্তু আমার আই এম 30 ইয়ার্স ইন দিস ইয়ার, 30 প্লাস ইন দিস ইয়ার, বাট আই ডোন্ট ফিল লাইক 20 এনিমোর। মানে আমি হচ্ছে 30 বছর বয়স, কিন্তু আমার শারীরিক শক্তি দেখে মনে হয় যে আমি 20 বছরের বয়সও না, আমার সেই শক্তিই নাই। অর্থাৎ তার শক্তি এত কম। অর্থাৎ আমার কি দরকার, আমার বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনস এবং মিনারেলস দরকার আছে। অর্থাৎ এই যে কথাটুকু কিন্তু দিয়েছে, এখানে কিন্তু তার শুধু তার নিজস্ব ফিলিংস এর কথা বলেছে, এবং এই ফিলিংসটা বলার পরে সে জাস্ট লিংক করে দিয়েছে যে স্পেলোনা প্লাস সেই কোম্পানির নাম টিএনস মালয়েশিয়া বা টিএনস বাংলাদেশ। তার মানে কিন্তু দেখেন মানুষের কিন্তু একটা আগ্রহ, মানুষের শোনার সাথে সাথেই মানুষের একটা আগ্রহ হচ্ছে আসলে তো আমারও তো শরীরে কেমন দুর্বল শক্তি পায় না, তাহলে আমারও প্রয়োজন এরকম কিছু খাওয়া। তাহলে কি এখানে কি লেখা আছে, ও টিএনস বাংলাদেশ। তার মানে কিন্তু দেখেন মানুষের অটোমেটিক্যালি সে কিন্তু ফোকাসড হচ্ছে যে আপনার প্রতি, আপনার বিজনেসের প্রতি, আপনার কন্টেন্টের প্রতি। তাহলে এইভাবে যদি আমরা আমাদের কন্টেন্টটাকে রেডি করতে পারি এবং প্লেস করতে পারি সুন্দর করে, তবেই কিন্তু একটা চমৎকার সোশ্যাল সেলফ মিডিয়াটাকে আমরা পার্সোনাল ভ্যালুটাকে কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারি। Yes, and then with this type of content that we post is actually a selling tips for every one of us to apply. Because back to previously, okay, if let's say we are doing in a hard way, what we want to sell products will be based on the leaflets, okay, and then what we talk about will be the benefits, okay, of our products, all this, okay. But we also need to know what will be the content that actually can attract more people, more customer, right, to listen to us. So this will be the two example that I can share to you all, and you all can also create different type of example, right, to generate the engagement as a selling tips for us to share our products to a new customer or to a younger market, you know, for them to tie up with us as a business partner in future. এবং অনেক সময় আমরা যেটা করি যে আমরা কন্টেন্ট তৈরি করার সময়, কন্টেন্ট চিন্তা করার সময় আমরা কঠিন ভাবে চিন্তা করি। কঠিন ভাবে না, আপনি সহজ ভাবে কিভাবে একটা ইনফরমেশন আপনি বিভিন্ন মানুষের কাছে খুব সহজে পৌঁছে দিতে পারেন, মানুষ সেটাকে পছন্দ করবে, এরকম কন্টেন্ট আপনি তৈরি করতে পারেন খুব সিম্পল ওয়েতে, খুবই সিম্পল ওয়েতে। এখানে উইলসন তিনি আমাদেরকে 2টা শেয়ারিং কিন্তু দেখালেন যে কতটা সহজ ভাবে, স্বাবলম্বী ভাবে আমরা একটা আমাদের টিএনসি যে কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে, যে কোনো ইনফরমেশনটাকে, টিএনসি প্রোডাক্ট হতে পারে, টিএনসি বিজনেস হতে পারে, যে কোনো একটা থিমটাকে নিয়ে আমরা খুব সহজেই মানুষের মধ্যে দিতে পারি, যেটা মানুষ সহজে এটাকে কি করবে, অ্যাডাপ্ট করবে, গ্রহণ করবে এবং সেটার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে, আকৃষ্ট হবে। Yes. And then what will be the strategy that back to company, okay, that we will tie up together with our family members in the market, okay. First thing, because we already have our own social media page, as we already have our TNS Bangladesh Facebook, correct, Nazmul? Yes. Okay, and then from here we will keep increase our brand awareness to help our market, to help our current distributors, okay, to generate more data
okay, through the social media channel. And then we will also regularly build more quality content, okay, as what I'm showed to you or just now, okay, based on all this type of sample, so that we can share to our family members, okay, for them, okay, to download, okay, for you all to use, okay, to share back to your own social media channel, okay, to build your media strategy. Okay, so back to family members, back to our dear family members, our dear leaders, okay, all of you, what you all need to equip, start from now, is actually learn and apply the knowledge that you have learned on social media immediately. Immediately, I mean now, okay? And then create your own page. If let's say you don't have any Facebook or you don't have any WhatsApp, okay, create now, okay, to start to work this methodology. And then keep share content through social media, right? And then create our own content. Be more attractive, be more fulfilling the customer needs, and empathy content. So by us working hand in hand, okay, I believe we can actually drive our Bangladesh market into a better situation, okay, starting from now and to future. এবং বিষয়টা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা আমাদের কোম্পানির সাথে আমাদের যারা ডিস্ট্রিবিউটর যারা আছেন তারা কিভাবে আমরা লিংক আপ করতে পারি এই অনলাইন বিজনেসের ক্ষেত্রে, সেটি হচ্ছে যে কোম্পানির বিজনেস অপারেশনে আমরা যেটা করতে পারি যে সেটা হচ্ছে যে আমাদের কোম্পানি থেকে আমরা এরকম রেগুলার এরকম কিছু কন্টেন্ট আমরা আমাদের ফেসবুকে আছে, আমাদের ফেসবুক আছে, আমাদের ইউটিউব আছে, এই চ্যানেলগুলোতে আমরা আপলোড করতে পারি এবং সেটি কি করতে পারে আমাদের যারা ডিস্ট্রিবিউটর যারা আছে তারা প্রতিদিন যখন তারা এটা দেখবে, তারা এটা থেকে ডাউনলোড করবে এবং তারা ডাউনলোড করে তাদের নিজের পেজে এটাকে তারা শেয়ার দিবে এবং তারা তার নিজের পেজে যখন শেয়ার দিবে তারা তাদের ডিস্ট্রিবিউটর তাদের ডাউনলাইন যারা আছে তাদের পেজগুলোতে যখন শেয়ার দিবে এবং তারা একটা নতুন নতুন আমাদেরকে অফিস যেরকম কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছে এরকম কন্টেন্ট ক্রিয়েট দেখে তারাও নিজেদের পেজের জন্য নতুন নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েট করবে এবং অফিসের যে কন্টেন্ট গুলো তারা দেওয়া হচ্ছে এটাকে তারা ডাউনলোড করে না নিজেদের পেজে তারা শেয়ার করে তারাও কিন্তু একটা বিজনেস তাদের এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মটাকে তারা আরো বেশি শক্তিশালী করতে পারে। অর্থাৎ কোম্পানির সাথে ডিস্ট্রিবিউটর তারা নিজেদের পেজগুলোকে কোম্পানির পেজের সাথে অ্যাড করে নিয়ে তারা কোম্পানি পেজের সাথে ফলো করে রেখে তাদের কোম্পানির যে বিভিন্ন ইনফরমেশন গুলো দেওয়া হচ্ছে সেই ইনফরমেশন গুলা আপনারা যদি আপনাদের পেজে আরো বেশি বেশি আপলোড দিতে পারেন তাহলে মানুষের কিন্তু একটা আগ্রহ তৈরি হবে। অর্থাৎ আপনার যে ফেসবুক যে নেটওয়ার্ক আছে সেই নেটওয়ার্কের মধ্যে যারা যারা ভিজিট করছে তারা সবসময় দেখছে যে আপনার কাছ থেকে তিয়ানশির প্রতিদিন আপডেটেড ইনফরমেশন গুলো পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ এই যে আপনার যে সেলফ মিডিয়া মার্কেটিং এর স্ট্র্যাটেজি এটা কিন্তু খুব সহজ এবং সহজেই কিন্তু আপনি আপনার নিজের একটা ওয়ে ভ্যালুটাকে কিন্তু আপনি ক্রিয়েট করতে পারছেন। Yes. And then last but not least, okay, why I always mention we need to keep sharing the content through our social media, because in online business, in social media platform, for us to be succeed, there won't be any shortcut. No shortcut, everyone. Okay, no shortcut. Trust me. So we need to keep sharing our content to build the trust. First thing. To create more data, second thing. And then we need to change our mindset. Okay? We cannot give up easily when doing social media strategy, when building our personal branding through online. We need to consistently keep doing as what we have done all this while. Okay? It's the same method, but now, after we keep doing in online, the result can be much more better as compared to offline. Because why? Because nowadays, everything will be digital. We need to be prepared. We need to start now. We need to be a step ahead from others. Then this success will be always you all. এবং সর্বশেষে আমি যে কথাটি তিনি বললেন সেটি হচ্ছে যে আপনাদেরকে এই সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনাকে বেশি বেশি আপনাকে আপলোড করতে হবে।
আপনি আপনি যে পার্সোনাল শেয়ারিং এর কথা বলছেন, সেলফ শেয়ারিং এর কথা বলছেন, যে এই সেলফ শেয়ারিং করার কারণটা হচ্ছে যে আপনি যত বেশি সেলফ শেয়ার, ট্রু স্টোরি শেয়ারিং করতে থাকবেন, তখন মানুষের যেটা হবে আপনার প্রতি একটা ট্রাস্টের জায়গা, বিশ্বাসের জায়গা তৈরি হবে। এবং বিশ্বাস করুন যে আপনি যখন আপনার এই আপনার সেলফ মিডিয়াটা যখন বিশ্বস্ত জায়গাটাতে পৌঁছাতে পারবে, তখন কিন্তু আপনি আরো বেশি ভালো বিজনেস তৈরি করতে পারবেন। কারণ আরেকটা জিনিস দেখেন, যে এই অনলাইন বিজনেসটাই কিন্তু পরবর্তীতে অনেক ভালো একটা বিজনেস হবে। কারণ যুগ পরিবর্তন হচ্ছে, সব জিনিসই এখন, সারা বিশ্ব এখন ডিজিটালাইজড হচ্ছে। আপনাকে বুঝতে হবে যে সারা বিশ্ব এখন ডিজিটালাইজড হচ্ছে, অর্থাৎ আপনি কেউ পিছিয়ে বসে থাকলে হবে না। আপনি বিশ্বাস করুন, আপনি এই অনলাইন মার্কেটিং আপনাকে পরবর্তীতে আপনি আরো ভালো বিজনেসের সুযোগ তৈরি করে দিবে এবং আপনি একটা ভালো বিজনেস তৈরি করতে পারবেন। Okay, so before I end my sharing for today, what I need to mention to you all is today the sharing will be a fundamental understanding about online business. Right? So me myself, okay, I will keep communicate with Nasmo, okay, because I will keep conduct more sharing regarding digital, okay, to all my beloved family members in Bangladesh, okay, and then as what I've been mentioned back in my previous training TDT, in January, okay, value will be the key words that we can attract our customer. That our customer or our team members or our network will be keep following us till the end. So if let's say we do not understand about digital, we need to learn. And we need to start learning from now. So even though now still city lockdown, okay, country lockdown, but please remember, we cannot lock down our own mindset for us to drive to a better future. Thank you very much, all my family members in Bangladesh. Okay, so I will end my sharing for today. For the next coming topic, I will discuss with Nasmo. Then Nasmo will create the information and share to you all. So see you all next time. Tikase. Thank you. Bye bye. ওকে, সর্বশেষে যে কথাটি তিনি আমাদেরকে বললেন সেটি হচ্ছে যে দেখেন, এই যে আমরা যে অনলাইনের যে বিষয়গুলো তিনি আজকে শেয়ার করলেন, এটা মূলত সম্পূর্ণ হচ্ছে একটা বেসিক একটা ধারণা, অর্থাৎ কিভাবে আমরা কিভাবে অনলাইনের একটা বিজনেস আমরা শুরু করতে পারি, একেবারে বেসিক একটা ধারণা তিনি আমাদেরকে আজকে দিলেন। এবং পরবর্তীতে তিনি বলেছেন যে তিনি বললেন যে তিনি বাংলাদেশে জানুয়ারিতে এসে একটা ট্রেনিং করেছেন, সেখানে তিনি বলেছিলেন যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ভ্যালু। আপনি ভ্যালু যদি ক্রিয়েট করতে পারেন, আপনার নিজের ভ্যালু তৈরি করতে পারেন, আপনার বিজনেসের ভ্যালু যদি আপনি মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন, মানুষ আপনার দিকে এগিয়ে আসবেই। কারণ হচ্ছে মনে রাখবেন, ফুলে যদি মধু থাকে ভ্রমর অবশ্যই যাবে। অর্থাৎ আপনার মধ্যে যদি ভ্যালু ক্রিয়েট করতে পারেন, আপনাকে দেখে মানুষ আপনার কাছে আসতে বাধ্য। অর্থাৎ আপনাকে প্রথমে যেটা করতে হবে যে আপনাকে আগে নিজের ভ্যালুটাকে তৈরি করতে হবে। আগে সেই ভ্যালুটাকে যদি আপনি তৈরি করতে পারেন, তবেই শুধুমাত্র একটা ভালো বিজনেস তৈরি করা সম্ভব। মিস্টার উইলসন বললেন যে তিনি বাংলাদেশ মার্কেটে তিনি অনেক বেশি ভালোবাসেন এবং পরবর্তীতে তিনি আমার সাথে যোগাযোগ করবেন এবং আমাদেরকে এরকম আরো ট্রেনিং প্রোগ্রামে আরো সহযোগিতা তিনি আমাদেরকে করবেন। এবং আরেকটি যে বিষয় সেটি তিনি আমাদের সাথে বলে তিনি শেষ করলেন যে আমাদেরকে যখন শিখতে হবে, আমরা যদি বলি যে আমরা অনলাইন বিজনেসটাকে বুঝি না, আমরা অনলাইন বিজনেসটাকে পারি না, তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের অনলাইন বিজনেসটাকে শিখতে হবে, আমাদের অনলাইন বিজনেসটাকে জানতে হবে। যদি আমরা এই অনলাইন বিজনেসটাকে জানতে পারি বা শিখতে পারি, এবং তবেই কিন্তু আমরা সামনের দিকে এগোতে পারবো। মনে রাখতে হবে, দেশ অথবা লকডাউন হয়ে আছে, কিন্তু আমাদের মাইন্ড সেটআপটাকে লকডাউন করা যাবে না। আপনাকে শিখতে হবে, আজকে থেকে শিখতে হবে। আপনি আজকে থেকে যদি শিখতে পারেন, জানতে পারেন, স্টাডি করেন, দেখবেন আপনিও পারবেন, আপনিও একটা সফল ভবিষ্যতের দিকে এগোতে পারবেন, একটা সফল জীবনে অগ্রসর হতে পারবেন। এই কথা তিনি আমাদের কাছে শেয়ার করেছেন এবং আমি আপনাদের পক্ষ থেকে I would like to thanks Mr. Wilson from our on behalf of our all participants, all leaders, that today is a very excellent training program. Now I want to give some one senior leaders for sharing
for today's training program. Mr. Fokul Hassan can give us some sharing. Mr. Fokul Hassan, I would like Fokul ভাই আমি আপনাকে হোস্ট করে দিয়েছি, কো-হোস্ট, আপনি একটু শেয়ারিং করেন আমাদের আজকের এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম কেমন লাগলো এই বিষয়টা নিয়ে আপনি একটু শেয়ারিং করেন। ওকে, হ্যাঁ ধন্যবাদ। প্রথমত আমাদের আজকে ডাইনামিক আমাদের যে ট্রেনার উইলসনকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে বা বর্তমানে প্রেক্ষাপটে বা বর্তমানে সময়ের আলোকে কিভাবে আমরা আমাদের বিজনেসটাকে আরো ডেভেলপ করতে পারি। যদিও আমরা প্রথমত মানে প্রতিনিয়ত আমরা ট্রেনিং গুলো করাচ্ছি যে কিভাবে বিজনেসটাকে ডেভেলপ করা যায়। আজকে যে পরামর্শগুলো দিয়েছে চমৎকার আমাদের বিজনেসের জন্য। তো আমি আশা করছি যে ফিউচারে আরো ভালো ভালো এরকম কিছু ট্রেনিং আমাদেরকে উপহার দিবেন। একটু ট্রান্সলেট করবেন নাজুল ভাই? হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে thanks to Mr. Wilson that today he give us excellent training program to us. Although we are doing online training program, but we get very good news, very good information today we collect, and we hope next time we will get such type of very advanced training for online from Mr. Wilson. Yes. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay. আর আমরা যে আজকে যারা আমাদের পার্টিসিপেন্ট আছেন আজকে সবাই কিন্তু ছিলেন এবং আশা করি সবাই মনোযোগী হয়েছেন এবং আপনারাও অনেক দিক নির্দেশনা পেয়েছেন। তো এগুলো নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ। পাশাপাশি পরিশ্রমকেও বলছিলাম যে আমাদেরকে আরো এরকম বেশি বেশি ট্রেনিং অন্তত মাসে যদি সম্ভব হয় একটা দুইটা করে ট্রেনিং যদি আমাদেরকে এরকম উপহার দেয় তাহলে আমাদের বিজনেসটা ডেভেলপ করতে আরো সহজ হবে আর কি। যেহেতু বাংলাদেশে আসলে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি অনলাইনের জায়গাটা, এর জন্য আমি আবারও রিকোয়েস্ট করবো বলছেনকে যে আমাদেরকে এরকম ট্রেনিং গুলা অন্তত মাসে 2-3টা করে আমাদেরকে যেন একটু এই সময়টা আর কি ক্লান্তি লগ্নে আমাদেরকে একটু হেল্প করে, এতে করে আমাদের বিজনেসের জন্য অনেক ভালো হবে। আর আমাদের সম্মানিত ডিস্ট্রিবিউটর, বাংলাদেশের ডিস্ট্রিবিউটররা যারা আছেন ইনশাল্লাহ আপনারা এগিয়ে যান, আপনাদের সাথে আমরা আছি, সিনিয়র লিডাররা প্রতিনিয়ত আছি, আমরা প্রতিনিয়ত কিন্তু ট্রেনিং করছি। আর আগামী দিনেও আমাদের প্রত্যেক দিনই প্রোগ্রাম আছে আর কি। তো আমি রিকোয়েস্ট করবো অনলাইন ট্রেনিং গুলোতে আজকে যেমন পার্টিসিপেন্ট আমরা চাইলে কিন্তু আরো অনেক বাড়াইতে পারি। আমাদের আজকে পার্টিসিপেন্ট যে যতটুকু ছিল আমরা কিন্তু আরো অনেক বাড়াইতে পারি, সুযোগ ছিল আমাদের। তা আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, কারণ এই অনলাইনে ট্রেনিং গুলোতে যাদের টিম বেশি অ্যাক্টিভ হবে তাদের বিজনেস তত ভালো হবে। আর অনলাইন ট্রেডিং এ যদি আমরা অ্যাক্টিভ হতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের বিজনেস হারিয়ে যাবে আস্তে আস্তে। যদি মনে করেন যে করোনার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক দেন আমি বিজনেস শুরু করব, তাহলে আমি বলবো যে আপনারা বিজনেস হারাবেন, আপনার দ্বারা বিজনেস হবে না। কারণ এই অনলাইনের এই পরিস্থিতি বা এই করোনার এই পরিস্থিতিতে কিন্তু আমাদের অনেকের বিজনেস কিন্তু আপডেট হচ্ছে। আশা করছি আমার সেল এই মাসে গত মাসের চেয়ে মিনিমাম 3 গুণ হবে ইনশাআল্লাহ, আশা করছি। Okay, thank you. Thank you, Mr. Fokul Hassan Sarkar, our director. He just thanks to our all participants to attend this training program and give them some advice how we can do this type of training program. And also he requests from Mr. Wilson that in this situation, actually this pandemic situation in Bangladesh, we are really in behind of actually time. Behind of time that in online training program. So he requests if you have some time, give for Bangladesh market in a month 1 or 2 times for this type of training program. Actually, if you can give us, that is very effective for our Bangladesh market. Yes, thank you. Mr. Wilson also give us some his agreement. And also all participants, they are very exciting for this training program. In Bangladesh, in Zoom, today we have 155 participants, and also in Facebook Live there are lots of participants also. I didn't check yet because you know I am working here. That's why after I check and I will inform to you. And another thing is Mr. Fokul Hassan give one sharing that is his personal team. And that this month actually, then last month, this month his sales will be more than 3 times than last month. It will increase by doing this type of online training. So our all participants, please come forward and do this type of online training business. Because don't block your mind. Just try to do it. Yes. And this is Mr. Fokul Hassan. He is our director. Yes. Okay. ওকে নাজুল ভাই, তো ধন্যবাদ সবাইকে।
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Okay, thank you. He said thanks to all you and also all participants. Thank you. Thank you. Okay, then and personally, I want to thanks boss that you give us the time and you are. I'm really feel good to work with you because you are really a very good man. And thanks to Thank all. you. Thank you. Thank you very much for Thank today's you. Thank you, program. Rasmus. And now আমি আসলে আমাদের সকল পার্টিসিপেন্টকে বলবো যে এরকম ট্রেনিং আসলে সত্যি অনেক কিছু শেখার মতো ছিল, অনেক কিছু শিখলাম, অনেক কিছু জানলাম, এবং আপনারা যদি এই বিষয়গুলোকে যদি আপনারা আপনাদের বিজনেসের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারেন, আজকের থেকে যদি আপনারা এই জিনিসগুলোকে আপনাদের বিজনেসে ইউজ করেন, দেখবেন আপনার জন্য সফলতা বেশি দূরের পথ নয়, আমরা সফল হতে পারবো। তো টুডে দিস ট্রেনিং প্রোগ্রাম we are going for end, and thanks to Mr. Wilson, thanks of all of our all participants, and thank you all. Okay. Thank you. Thank you. See you. Bye bye. Yeah, bye bye.